Of course, it's tough. I think the boys played a fantastic game in many aspects. Difficult away game, but I think they played some amazing football. Created a lot of chances. I don't even have the amount of chances we created and opportunities that we created. Scored some good goals. Could have scored even more. And then of course, like the rest of the dressing room, you're disappointed at the end. You give away a good result, which was in some aspects not necessary. But I can only praise the boys how they approached their game. That they played really good football. So in that aspect, it was good for the confidence. But then of course, there's a lot of boys sitting in the dressing room knowing that they had a couple of decisions in the game that they could have done differently, and that's what they just need to respond to and not feel too much down on, but be positive. Okay, bu performansa rağmen nasıl değerlendirirsiniz dedi. Hani iyi bir performans sergilediler aslında. Koç'un cevabı zor bir maçtı. Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. Zaten goller de attık. Daha fazla da gol atabilirdik. Bu fırsatlarımız oldu, bu şansları yakaladık. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın özgüveni için çok iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Tabii ki bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama memnunum oyundan. I don't know. It's difficult to say, but it's definitely a good one. Yeah, I think we did a lot of good things offensively and defensively, and we frustrated, we upset a good home team. We had a good result at minute 90, so it was definitely a good game in a lot of aspects. That's of course also why it feels a little bit more tough. But as I said to the guys also, it's just extra motivation, extra fuel to have all these emotions in your body right now, and then we have to use them right in 1 week at Letna. And then of course right now it's about recovering, and then we have an important game on Sunday home against Liberec. Okay. Avrupa'daki oynadığınız en iyi performans mıydı? Oyuncuların en iyi performansı mıydı Avrupa maçlarına göre şu ana kadar? Bunu cevaplamam biraz zor. Hani gerçekten iyilerdi bugün. Hem defansta hem atak olarak da iyi oynadılar. Birçok açıdan iyiydi karşılaşma ve aynı zamanda iyi olduğu için hani zordu. Ekstra motivasyon tabii ki sağladılar ve bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada ona göre hazırlanacağız. I think they did what they should. We expected them to be loud. We had the ball and we tried to create some chances. So to be honest, I didn't think that much. I was more focused on how we could get the equalizer. We enjoyed playing here. It was a good atmosphere. I think it was an amazing game. I think the fans. I hope you guys also enjoyed the game. I think you saw two teams who wanted to play football and wanted to win the game. And then, as I said, we enjoyed playing here. Taraftar yapması gerekeni yaptı aslında. Biz şansımızı zorlamaya devam ettik ama yapmaları gerekeni yaptılar ve iyi de ses çıkardılar. Zaten gürültülü, yani iyi ses çıkarabildiklerini biliyorduk. Atmosfer iyiydi. İki tarafta, onların taraftar, yani Galatasaray taraftarı da umarım keyif almıştır. İki tarafta çünkü istekli bir oyunu sergiledi. Dolayısıyla umarım herkes için keyifli bir maç olmuştur. Well, I think Vitek and Asker and Kaichi, they of course were responsible for the offensive players, also Dries Martens and of course Icardi. And I think over a lot of minutes of the game, they did really well in the defense against high quality players. As I said, of course we're disappointed with the 3 goals we conceded. It's a long time ago we conceded 3 goals in a football game. But as I said already, I'm proud of how the boys played. I'm proud of how we approached a difficult away game with great fans here at the stadium as well. And then of course it's not nice to lose the game, but it's in some aspects it can give you a confidence that you can compete in these games, and knowing that we actually had Galatasaray
struggling for a long time. Tabii ki bu saydığınız oyuncuların Vitik'in, Priske'den böyle bir sorumlulukları vardı. Onlar da zaten karşılaşmada dakikalar boyunca bu sorumluluklarını yerine getirdiler. Ve bunu başardılar da, yani zorladılar takımı, Galatasaray'ı. 3'te gol tabii ki bizleri üzdü, 3 gol yemek. Ama takımımla, onların performansıyla gurur duyuyorum. Taraftarla birlikte güzel bir karşılaşma oldu. Bu tarz maçlar ve bu performansımız da özgüven verdi. Dolayısıyla yani görevleriydi aslında bu. No, I think I already said it. We played a good game. We played a very good game in offensively, defensively. We played a really, really good game. But we also have to say key moments of the games. And small seconds of the game, we got punished, and we talked about it before the game yesterday, that they got good individual quality that can hurt any team in Europe, and that's what they did a couple of times. And then, as I said already, we have to take away the performance that we did. It's also what we talked about in the dressing room, that it gives us confidence despite the result, but it gives us confidence in our style of play and how we want to approach things despite playing away from home and also at a difficult away game, and that gives me confidence, but it also makes me even more proud that the guys they stay true to how we want to play. Özellikle karşılaşmanın sonucuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız diye sordu. Coach da zaten söyledim, aslında açıkladım dedi. Anahtar anlar vardı, yani önemli anlar vardı aslında. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Yapamadığımız için de, daha iyi değerlendirmeyeceğimiz için de zaten cezalandırıldık. Dünkü basın toplantısında da bahsettiğim gibi, hani bazı anlar olacaktır. İyi değerlendirmezsek cezalandırılırsınız dedi. Her Avrupa maçında olduğu gibi bu maçta da bu anları yaşadık. Bir deplasman maçına göre iyi bir performans sergiledik, iyi bir oyun oynadık ve bu tabii ki bizlere özgüven veriyor. Birkaç kez yine özgüvene vurgu yaptı hoca. Bu şekilde. Well, yeah, no, we have young players in the squad, and that's also part of the strategy. Whether it's due to the experience that you talk about, I'm not sure. We actually played some games now together, and also some of the younger ones. They played a lot of games. They also played a lot of international games, so they know these ones. As I said already, today we're up against a really good team. You know, of course, we give a lot of respect to Galatasaray, not just the players, but also the whole squad. And today they proved why they are high quality players. And as I said, I think in many aspects over the 95 minutes of the game, our boys and also the young guys that you talk about, they actually did really, really well. I think when we will see the game again, then we will probably be even more disappointed, even though right now you feel very disappointed, but there's a lot of chances that we didn't take, a lot of chances where we could have scored 3 and 4 goals actually, also in the first half. So it is football, and it's football at high level, and there's no doubt that we faced a very difficult team and a very difficult away game. At an amazing stadium with some great fans. Evet, genç bir takımımız var, genç oyuncularımız var. Zaten bu da stratejimizin bir parçası aslında. Gençler de zaten hani hem lig içerisinde hem Avrupa maçlarında mücadele ettiler. O yüzden onlarla biraz tecrübe edindiler. İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil, kulüp olarak da Galatasaray'ın başarılı bir kulüp olduğunu söyledi ve onlara çok saygıları olduğunu söyledi. Gençler de başarılıydı, yani bahsettiğiniz genç takımdaki genç oyuncular da başarılıydı. Şu an bir kez daha bu maçı izlesek muhtemelen biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu an zaten yaşıyoruz ama biraz daha yaşayacağız çünkü birçok fırsat kaçırdık. 3-4 gol daha atabilirdik. Zor bir takımla mücadele ettik. Yeah, first of all, I think there were some tough yellow cards that we got. I think they were very tough and very strict from the referee, but okay, that's how it is. We need to respond to it in 1 week's time. Sally, he's okay. He was just sick the last couple of days. I hope when we come back to Prague that he will feel better and hopefully be able to be part of the game on Sunday. Then, if not, then definitely on Thursday.
Evet, 3 tane oyuncunun cezalanmasının durumunu sordu ve bir tane de sakat oyuncu vardı, Salih. Onunla ilgili bir soru geldi. Tabii ki bu hakemin kararı, 3 tane sarı kart biraz ağır oldu tabii ki. Salih biraz hastaydı ama pazar günkü maça dönmesini umuyoruz. En kötü salı günü döneceğini düşünüyoruz. Well, they're still favorites. They're still favorites over these two legs, and of course they're probably also favorites to go quite fine in the whole tournament. But at the end, I focus on Sparta Prague and I focus on how we can try to win the game on Thursday. I think we showed today what we're capable of. I think we showed that we have good players and we also have a good team. And then it's going to be 90 minutes on Thursday, where it will be our fans at Letna who's been amazing for a long time, and they will definitely help us. And that will be the aim on Thursday. We got nothing to lose on Thursday. We know that we're one goal down, and we have to win the game. Then we'll have to wait and see after the game if one goal is enough, or we need to take more goals. Galatasaray hala favori. O zaman da favoriydi. Şimdi de hala favori. Yani 2 maç içinde de favoriliği devam ediyor diye düşünüyorum. Ama ben daha çok hani Galatasaray'dan ziyade kendi takımımıza, Sparta Prag'a odaklıyım. Nasıl bu maçı kazanabiliriz, bir sonraki maçı, ona odaklanacağız. Ne yapabileceğimizi aslında gösterdik. Nasıl bir performans sergileyebileceğimizi, gücümüzü göstermiş olduk. Bir sonraki maçta da çok bir kaybedecek bir şeyimiz yok. Bir eksik başlayacağız zaten, bir gol eksik. O yüzden bunu nasıl en iyi şekilde yapabiliriz, buna odaklanacağız. Thank you very much for your question. Thanks, guys. Thank you very much, Thanks. Coach. Thank you. Have a good evening. Okay.